In this module, we are going to talk about issue of double shift. The idea of double shift is also known as double burden. It refers to the workload of women. In first shift, women work outside the home for which they are paid. In second shift, they perform laborious unpaid tasks such as housekeeping and childcare, etc. Exactly. This is what I was talking about in my previous module, that usually women work more with more commitment and with more efficiency at home, and even they are not paid for that work, and even that work is not seen as a work. گھر میں رہتے ہوئے جب خاتون کام کرتی ہے تو لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ اس کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ ہے جو وہ کسی آفس میں جا کے یا گھر سے باہر جا کے کام کرتی ہے، کیونکہ وہ کام جو ہوتا ہے اس کو پیمنٹ تو ہوتی ہے، اور وہ سوسائٹی کے لیے کر رہی ہوتی ہے، یا اس دفتر کے لیے کر رہی ہوتی ہے جہاں پہ وہ کام کرتی ہے، اس آرگنائزیشن کے لیے. جبکہ جب وہ گھر میں ہوتی ہے تو اس کی کوئی غرض اس میں شامل نہیں ہوتی، لیکن وہ پورے خاندان کے لیے ایک بچے کو ریز کر رہی ہوتی ہے، اس کی تربیت کر رہی ہوتی ہے، اور اپنے خاندان کے لیے اس کی خوراک، اس کی صحت کا خیال رکھتی ہے. جبکہ اس کے اس اعلیٰ پائے کے کام کو عمومی طور پہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں کوئی اتنی اہمیت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، جو کہ یقیناً ایک غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے کسی بھی فرد کی طرف سے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ مرد ہو، جا کے وہ اپنے فادر کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے، باس کی حیثیت سے، جو بھی ہو. اگر وہ عورتوں کے گھر کے کاموں کو اہمیت کی نظر سے نہیں دیکھتا تو یہ دراصل اس کی تربیت کو بتاتا ہے کہ وہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے، کس خاندان سے، اور کس طرح سے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے. Most of the women are already doing single shift. When woman is supported, or a woman is supposed to work outside home, it means she is constantly doing a double shift. There is a concept of triple shift. When family members are ill, she has to support emotionally through extra care. Therefore, on average, woman works for longer hours than men. And it is a fact that usually women work more than men in few cases. Like in agriculture field, women are working at home in their fields and also taking care of their other animals and other things. آپ اپنے گاؤں میں دیکھ لیں، وہاں پہ عورتیں مردوں سے زیادہ کام کرتی ہیں اور زیادہ سخت جان ہوتی ہیں، اور وہ زیادہ سخت کام کر رہی ہوتی ہیں، اور زیادہ جگہوں پر، جیسے میں نے بھی بتایا کہ کھیتوں میں بھی، گھروں میں بھی، جانوروں کو بھی پال رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح سے ان کا کام کئی طرح سے زیادہ ہو جاتا ہے. مارکسسٹ فیمنزم. Women are oppressed as due to exclusion from productive labor. Marxist feminists claim that domestic work should be included within the waged capitalist economy. They believe that women would be empowered when their work was located, acknowledged, and valued in the public sphere. It is only possible when state take this responsibility. Whenever they are recruiting any individual, they must interview the spouse of an individual who is staying at home while spouse is working in office. According to the capability, talent, commitment, and dedication level of the spouse who is staying at home must share the salary of the person who is working in office. This is what I understand how women or gender can be empowered efficiently. According to International Labour Organization, two-thirds of the working hours around the world are worked
by women because of performing multiple roles in the workplace, family, and society. Most of the times, women's work remains invisible, but it contributes a major portion to the global economy. It would be better to understand that, well, genders work in diverse fields and they perform very well. And there is no doubt that women are working in different fields, but we cannot deny that men are also working on different platforms and they are fighting with those, unseen factors which give more comfort to the domestic life. So those cannot be ignored. So it would be a very one sided view if we see and we say that only women are working on different platforms and giving comfort to the family. But it is also happening on the part of men. But there is no doubt at all that women work is more valuable while they are living at home because that is usually remain unpaid. Counter arguments. Men also perform different roles in the workplace, family, and society. However, the nature of work is different. Likewise, glass ceiling effect. Many studies illustrate the domestic marginalization of men. Home is considered as the woman's severe sphere of dominance. Men are not socialized to do domestic work, but they are labeled as incompetent. So, this is how selective attitudes work and try to marginalize one gender, any gender. For example, I remember once I was working with an NGO, and there was an NGO from women's side, and one of the women started saying that the course of primary class should be changed. And we asked what change you need. And she said that in the primary class we see there is book जो उसका प्राइमरी क्लास का कायदा उर्दू का है, उसमें लिखा गया है कि दारा का गांव और समीना का घर, तो ये चेंज होना चाहिए। इसमें समीना का गांव होना चाहिए और दारा का घर होना चाहिए ताकि वुमेन मोर एम्पावर्ड लगे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी ख़वातीन की तंजीमें बाज़ औक़ात बिल्कुल एक ऐसी सेंसलेस बात करती हैं कि जिसमें आपको समझ नहीं आती कि ये ख़वातीन के हक़ में बात कर रही हैं या मुखालफत में। एक तरफ पूरी पूरी घर की जो तमाम जो है मिल्कियत और पूरा घर जो है औरत को सौंपा जा रहा है, जो कि एक बड़ी इज्जत वाली बात, और उसमें उसको ज़्यादा आसानियाँ मुहैया की जा रही हैं। जबकि गाँव की ज़िम्मेदारी जो है, जो एक मुश्किल काम है, क्योंकि तमाम अफ़राद आमा को देखना, उनके मसाइल को देखना, औरत के लिए बाज़ औक़ात उसकी बायोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से इतना आसान नहीं होता। ऑल्दो वो उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन किताबों में ये कॉन्सेप्ट देना कि जी औरत का पूरा गाँव है और मर्द का सिर्फ घर है, इससे कोई औरत मजबूत हो सकती है या उसकी हकूक़ पर जो कुछ बेहतरी आ सकती है, तो बहरहाल इस पे हमें सोचना पड़ेगा कि जब ख़वातीन की तंजीमें काम कर रही हों, तो उनका मकसद औरत को इज़्ज़त दिलवाना हो, ना कि उसके मकसद से उसको हटाना हो।